welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. මට හඬන්න සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සත්වල ගල සසලවන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්මල ගල සසලවන්න පන්න ආලවන්ත එරුව කොමට කියන්න මගේ තනියට මා පමණයි ඇය එවන්න මා බලන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසලවන්න හිමියනේ පියාඹන්න ඇය ඇති තැන සොයාලන්න මාමිය යන බව පවසා ඇය එවන්න මා බලන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසලවන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසලවන්න Melbourne Bakmahulila 2025 Sinhala and Tamil New Year Festival. Traditional New Year breakfast, ritual, dances and games, musical show and fireworks. Bakmahavasana first prize luxurious car. Sunday the 6th of April 9 am onwards at Dandenong Showgrounds. For more information contact Palitha 0401 712 316, Nishantha 0422 347 255. Ayubowan, my name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And in this today's Ayurvedic segment, I would like to bring you very useful, very important information about your spine, especially lower back. Now, in the 20 years that I have been practicing, I know a lot of people come due to lower back pain. Now, lower back pain can come due to many reasons. Number one is your bad posture.
Number 2, prolonged period of sitting without changing your posture. Number 3, you are not following proper lifting procedures. You are trying to, instead of lifting from your legs, you are trying to lift from your spine, which is very bad. Number 4, you are disregarding the fact that we live in an environment which is very cold. The colder temperature constrict your bones and cartilage, and if you are not warming up, then it is more likely that it is very dry and stay tight. So in the event, if you try to exert adverse pressure, then it will have a tear. So all these things collectively will give you a lower back pain. Now lower back pain is a very prominent one, is that L4 L5 disc herniation. Now disc herniation is a very painful issue. Now at the early stages, if there is a slight mild disc herniation, osteophyte formation, spondylosis or a bulge disc, you can have a mild sciatic neuritis case. So sciatic nerve can pinch or pinch not. So sometimes you might have pain, sometimes you will be fine, because the disc is in place and the nerve pinch is no longer evident in any event. So this, even if you have a slightest pain ad hoc every now and then it is time for you to get checked and do something about it. Now how do we fix a lower back pain in Ayurveda? There is no other way. We don't have painkillers, we have some anti-inflammatories, but how we fix is that we completely grow the disc in between especially in between the lumbar 4, 5 and S1. Of course, even if it is L3, L4, we will still fix it. It is the same procedure. How do we grow the cartilage? The cartilage growth is facilitated by first the circulation, second lessening the inflammation, third by giving the medicine to grow the cartilage vardaka, and fourth by applying a paste as a pattu. There are many different pattus. Depending on the patient, we will decide what is the pattu to be applied. So then you have to do this every day at home. You will visit the clinic once a week for a few times. That is to straighten the spine, remove the knots, improve the circulation, and we will show you how to apply the paste. So once you apply the paste in the night, you leave it till the next day morning. You do that for at least 2 to 3 weeks. Your pain will subside substantially. But make no mistake, don't think that it is completely healed at that level. No. You have to do the fermentation and the pattu for at least 6 to 7 weeks at home. And then you can reasonably think, yes, now this is fixed. Then we will ask you to do the things that you are usually doing. If you are taking carrying some bags, do you feel pain? You sit down and get up, do you feel pain? And if you're doing some sports, badminton, tennis, football, play and see if this is fixed. If not, there's no pain. Still, if you are not sure, you can take an X-ray or a scan, and that is the way to see if this is fixed. So I hope you will take this advice and see your Ayurvedic doctor to get your lower back pain completely healed. And until we meet again, thank you. Good morning to all of our viewers on the Sri Lanka Morning Show. Today I'm joined with a very familiar face, our very own bird enthusiast, medical student and the editor of the Migraine Foundation of Australia, Chanith Wijeyaratne. Now, while completing his studies, Chanith has embarked on a remarkable gap year journey throughout Australia, photographing and documenting the Australian bird life. Today, Chanith sits here with us to discuss his journey. Good morning, Chanith. Good morning, and thanks again for having me.
So Chanith, I couldn't help but notice you're sporting a different outfit today, and I see with the very special badge that you've got on. So could you tell us a bit about this outfit that you're wearing, what its significance is, and about the Broome Bird Observatory? Yes, well, this t-shirt is from one of my favourite places in the world now, the Broome Bird Observatory. The Broome Bird Observatory is a sort of research station where they count shorebirds which come in their masses to an area called Roebuck Bay. The tides in Roebuck Bay are quite strong, and at a low tide, a great expanse of mudflats becomes available for all these shorebirds to feed on. Some specific shorebirds are essentially seen nowhere else in Australia except for Roebuck Bay, two in particular, the Asian dowitcher and the common redshank. For this reason, Roebuck Bay and the Broome Bird Observatory are famed as by a mile the best place to see shorebirds in the country, and I certainly can back that up. I went in the winter where most shorebirds had left for Siberia, but even the small number overwintering, the small percentage overwintering, by no means small number, was still immense. Great swirling flocks of great knots and whimbrels and curlews, massive, almost like a storm of birds, something else to behold. It was incredibly enjoyable. I had a great time, and I was very happy to hit that 600 as well, although still shooting for 7 sometime soon. Now, Chanith, on this gap year journey of yours, I'm sure you would have explored some breathtaking and remarkable places within Australia. What was your top 3 favourite destinations? So again, I would mention the Broome Bird Observatory for the reasons I just discussed. Then for number 2, I might say Chains Beach. This is a spot in southwest Western Australia. Southwest Western Australia has quite a few endemics, a good 20 or so birds that are found nowhere else in the world. And at Chains Beach, you can see a great many of them. Not all, but certainly most. And it's essentially the best place to see 3 of them, and the only place to see 2 of those 3. The noisy scrubbird, western bristlebird, and black-throated whipbird. Thank you so much, Chanith, for joining with us and sharing your experience about your remarkable gap year journey documenting the wildlife and the bird life of Australia. We're looking forward to seeing you achieve the 700 bird badge. Hopefully so, and thank you. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. දෝෂාරෝපණ රැසක් එල්ල කරමින් අභියාචනාධිකරණය දේශබන්දුගේ රීඩ් පෙත්සම විභාගයට නොගෙනම නිෂ්ප්‍රභා කරයි. අනුරාධපුර රෝහලේදී වෛද්‍යවරය දූෂණයේ සැකකරු යළි රිමාන්ඩ් භාරයට. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තීය සමිති රැසක් දීපව්‍යාප්ත වැඩවර්ජනයක. පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට නාම යෝජනා බහර ගැනේ.
මාතර පොල්හේනේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් ඉදිකිරීමේ යෝජනාව ගැන යලි සලකා බලන්නයි රොෂාන් මහනාමගෙන් බලධාරීන්ට ඉල්ලීමක්. තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට මාතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නිකුත් කළ නියෝගය ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වාලීමේ අතුරු තහනම් නියෝගයක් ඉල්ලා පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා ගොනු කළ රීඩ් පෙත්සම විභාගයට නොගෙන මුල් අවස්ථාවේදීම නිෂ්ප්‍රභා කිරීමට අභියාචනාධිකරණය විසින් තීන්දුව කර තිබෙනවා. එවන් පසුබිමක අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කණ්ඩායම් කිහිපයක් තෙන්නකෝන් මහතාව සොයා විමර්ශන සිදු කළ අතර නිවසේ තිබී විදෙස් මත්පැන් බෝතල් තොගයක් සොයාගත් අතර ඒවා අතුරුගිරිය පොලිසිය වෙත බහර දීමද සිදු කෙරුණා. ඒ වගේම තෙන්නකෝන් මහත්මයාගේ ගිනියාවිය ලෙස සැලකෙන පිස්තෝල අවියක් පොලිසිය බාරයට ගත්තා. ඒ වගේම ඇපල් වර්ගයේ දුරකථන දෙකක් පොලිස් බාරයට අරන් තියෙනවා. අපි හිතනවා ඒ දුරකථන අර තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට අනාවරණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එවන් වාතාවරණයක පොලිස්පති දොරේ වැඩ අත්හිටුවන ලද්ද දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා මාතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට සිය නීතිඥවරුන් සමග පැමිණ බහර වී තිබෙනවා. ඒ ඔහුව අත්අඩංගුවට ගැනීමට මාතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝගයක් නිකුත් කර දින 20කට පසුව වීම විශේෂත්වයක්. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කණ්ඩායමක් මාතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ගිහිල්ලා තිබුණා දේශබන්දු මහත්මයාගේ දේපල රාජසන්තක කිරීම සම්බන්ධයෙන් උසාවියට කරුණු දක්වන්න. ඒ අතරම අද දිනේදී ඔහු දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහත්මයා මාතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට බාර වෙලා තියෙනවා. නීතිකෘත්‍යය කැඳ වූ අවස්ථාවේ සැකකාර පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා වෙනුවෙන් පළමුව කරුණු දැක්වීම සිදු කළේ ජනාධිපති නීතිඥ ශානක රණසිංහ මහතායි. අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍යවරියක් දූෂණයට ලක් කළ සැකකරු මාර්තු මාස 24 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට අනුරාධපුර ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා. අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරියක් ලෙස පුහුණු වන 32 හැවිරිදි වෛද්‍යවරියක සිය නිල නිවස තුළදී දූෂණයට ලක්වීමේ ඛේදනීය සිද්ධිය වාර්තා වුණේ පසුගිය මාර්තු 10 වෙනිදා රාත්‍රියේ. සිද්ධියෙන් පසු පලා ගිය 34 හැවිරිදි සැකකරු ගල්නාව ප්‍රදේශයේ කැලෑවක සැඟව සිටියේදී ඉකුත් 12 වෙනිදා පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත් අතර ඔහුගෙන් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට පොලිසියට අධිකරණයෙන් අවසර හිමි වුණා. සැකකරු හඳුනා ගැනීමේ පෙරෙට්ටුවකට ඉදිරිපත් කිරීමට අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද යලි ඉදිරිපත් කෙරුණත් අදාළ වෛද්‍යවරිය නොපැමිණීම නිසා අද දින එම කටයුතු සිදු කෙරුණේ නැහැ. අනතුරුව සැකකරු මාර්තු 24 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස අනුරාධපුර ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් නාලක ජයසූරිය මහතා නියෝග කළා. සැකකරු රැගෙන ගිය වෛද්‍යවරියගේ ජංගම දුරකථනයේද ගල්නාව ප්‍රදේශයේ කැලෑවක තිබී ඊයේ සොයා ගැනීමට පොලිසිය සමත් වී තිබෙනවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනුණු සැකකරුගේ සහෝදරිය සහ අනෙක් පුද්ගලයා දුරකථන සොරකම සම්බන්ධයෙන් හා සැකකරු සංගවා ගැනීම පිළිබඳ වරද පිළිගැනීමෙන් පසු රුපියල් ලක්ෂ 2ක ශරීරාප මත අද මුදා හැරුණා. ඉදිරි පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම සඳහා නාම යෝජනා බහර ගැනීම ආරම්භ වුණා. මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා පවසන්නේ නාම යෝජනා බහර ගැනීම අවසන් වී දින 35ක් 49ක් අතර කාල සීමාව තුළ පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම පවත්වන බවයි. පළාත් පාලන ආයතන 336ක් සඳහා සභිකයින් තෝරාපත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් පැවැත්වීමට නියමිත 2025 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ අපමුදල් තැන්පතු බහර ගැනීම අවසන් වුණා. ඊට අදාළව නාම යෝජනා බහර ගැනීම මාර්තු 17 වෙනිදා උදෑසන 8:30 සිට ආරම්භ කෙරුණු අතර එම කටයුතු හෙට දහවල් 12 දක්වා සිදු කරනවා. ඒ අනුව අදත් දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලවලදී අපමුදල් තැන්පතු බහර ගැනීම සහ නාම යෝජනා බහර ගනු ලැබුවා. ජාතික ජනබලවේගය අද දිනේදී පොළොන්නරුව, කළුතර, කෑගල්ල, මාතලේ ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක පළාත් පාලන ආයතන සඳහා නාම යෝජනා බහර දෙනු ලැබුවා. අපි ඉස්සරහා තියෙන අභියෝගය දේශපාලන පක්ෂ නෙවෙයි, මෙරටේ ජනතාවට අපි ලබා දීපු බලාපොරොත්තු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල අවුරුදු 5ක් පුර කරන්න තමයි අපි බාර දුන්නේ. ඒක ඉක්මනින් කර ගැනීම තමයි අපි ඉස්සරහා තියෙන අභියෝගය. සමගි ජනබලවේග අද දිනේදී කොළඹ, කෑගල්ල සහ රත්නපුර ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයකට නාම යෝජනා බහර දීම සිදු කළා. තව මාස 3ක්ම ගියන ආණ්ඩුව ඇපත් නැතුව තමයි යන්නේ. මොකද මේ වෙනකොට දින 100 පැනලා ආණ්ඩුවකට. දින 100 ඇතුළ පෙන්වන්න කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. පළවෙනි වතාවට ආණ්ඩුව බිඳුවේ ඉන්නේ. සර්වජන බලයේද කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයක් සඳහා මෙන්ම රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයක් සඳහා අද නාම යෝජනා බහර දුන්නා.
අපි දැක්කා සෙව්වන්දි සොකරිය පොලිස්පති කෝලම කතානායක රූකඩ නැටුම විලා නාඩගම යනාදී විවිධ ආණ්ඩුවේ බොරු රංගන ඉදිරියේ වේසට පත් වෙලා ඉන්න ජනතාව එදා වෙනසක් කෙව්වා. අද වෙනසට වෙනසක් හොයනවා. ඒ වෙනස ජනතාවට පුංචි ඡන්දෙත් ලබා දෙන්න සර්වජන බලයේ සූදානම්. ඔතන එදා කිව්වා කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා මේ මාලිමාව පරද්දන්න යටබිම් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා කියලා. මාලිමාව මේ වෙලාවේ ගෙනියන මේ ජනතාව රවට්ටපු වැඩසටහන පරාජය කරන්න ඒක හිලදරව් කරන්න අපි විපක්ෂයේ බලවේග අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පළාත් පාලන ආයතන මාලිමාව නොවන අනිකුත් කණ්ඩායම් අතට එයි කියලා. තනියෙන් කාටවත් බලය ගන්න බැරි වුණොත් කණ්ඩායම් දෙක තුනක් එකතු වෙලා හරි බලය ගනි. ඒ සඳහා යම්කිසි අවබෝධයක් අපි අතර තියෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේද අද කළුතර ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නාම යෝජනා බහර දීම සිදු කළා. මේමනේ ආණ්ඩුව පොරොන්දු වෙච්ච කිසිම දෙයක් අද වෙනතුරු කරලා නැහැ. ඉන්ධන අඩු කරනවා, බඩු මිල අඩු කරනවා, දූෂණ නැති කරනවා, දූෂිතින් ගේනවා, හිරේ දානවා, එතකොට ගෙවල් ගන්නවා. මේ කියපු එකක්වත් කෙරිලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අද හැම තැනකම ගියොත් එදා මාලිමාවට වැඩ කරන්නට තිබුණු උද්‍යෝගය අද කාගේවත් නැහැ. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණද අද කළුතර ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නාම යෝජනා බහර දීම සිදු කළා. ජනාධිපතිතුමාට අපි යෝජනාවක් කරනවා. පුළුවන් නම් පළාත් පාලන මැතිවරණ වේදිකාවක් නැගලා මේ ආණ්ඩුව කරපු වැඩ තුනක් කියන්නේ. කරපු වැඩ තුනක් ලියලා පෝස්ටර් එකක් ගන්න මේ ඡන්දෙට. එහෙනම් මාත් ඡන්ද දෙනවා. අපි තමයි මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලම ප්‍රතිවාදියා. නිසකවම අපි තමයි මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක දේශපාලන සටනට ලෑස්ති වෙලා ඉස්සරහැම ශක්තිමත්වම ඉන්න දේශපාලන ව්‍යාපාරය. එනිසා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා තරඟට ලෑස්ති වෙන්න කියලා. 17, 18 සහ 19 කියන තෙදින පුරාම උදැසන 8:30 සිට 4:00 කාල දක්වා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල 25 නාම යෝජනා බාර ගැනීමට සිදු වෙනවා. නාම යෝජනා අවසන් වී දින 35කට පසුව 49කට පෙර මෙන්න මේ කාල රාමුව තුල තියෙන දිනයක් තුල තමයි මැතිවරණය පැවැත්වීමට නියමිත වන්නේ. ඒ අනුව ජාතික ජනබලවේගය පැලවත්තේ පිහිටි සිය පක්ෂ මුලස්ථානයේදී සිය නාම යෝජනා පත්‍රවලට අත්සන් තැබුවා. ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා සහ ජාතික ජනබලවේගයේ ප්‍රධාන ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය නිහල් අබේසිංහ යන මහතුරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මාතර පොල්හේන ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කරන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගන ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් යලි විමසා බැලීමක් සිදු කළ යුතු බව හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක රොෂාන් මහනාම මහතා පවසනවා. මාතර පොල්හේන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පුහුණු පාසල හා ක්‍රීඩාංගන ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්ඡාවක් කර්මාන්ත සහ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අමාත්‍ය සුනිල් හඳුන්නෙත්ති සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන නිලධාරීන් අතර පසුගියදා පැවැත්වුණා. එහිදී තීරණය කෙරුණේ ඊට අවශ්‍ය මූලික කටයුතු මාසයක් තුල නිම කිරීමටයි. එවන් පසුබිමක ජාතික ක්‍රීඩා සභාවේ සමාජිකයෙකු මෙන්ම හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන රොෂාන් මහනාම මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් පැවසුවේ මෙවැනි මෙගා ව්‍යාපෘතිවල පසුපස ඇති අරමුණු සහ අභිප්‍රායන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න කළ යුතු බවයි. වර්තමානයේ අවශ්‍යතාව වන්නේ නව ක්‍රීඩාංගන ඉදිකිරීම සඳහා මුදල් වැය කිරීම නොව පාසල් ළමුන්ගේ ක්‍රිකට් කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා දැනට පවතින පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමට ජාතික වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීම බවයි රොෂාන් මහනාම පෙන්වා දෙන්නේ. බටලන්ද කොමිෂන් සභා වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු සභාගත කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දීම තුළින් අදාළ වාර්තාවේ සඳහන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එරෙහි ඝාතන චෝදනාද මාලිමා ආණ්ඩුව පිළිගෙන ඇතැයි පිවිතුරු හෙළවුරුමේ නායක උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා. ඒ ඇතුළුව තවත් පාර්ශව කිහිපයක්ම බටලන්ද කොමිෂන් සභා වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් පළ කළ අදහස් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. මේ වාර්තාව තුන්වන පරිච්ඡේදයට අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ සමාජිකයන් විතරක් 1960ක් අයිපේ ත්‍රස්තවාදීන් මරා දමනවා. පොලිසියේ හමුදාවේ අයගේ පවුල්වල සමාජිකයන් පවා ජවිපෙන් මරා දැමූ බව මේ වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා. ආණ්ඩුව මේ වාර්තාව ඇමති මණ්ඩල අනුමැතියෙන් පිළිගත්තාය කියන්නේ ජවිපේ විසින් මේ අපරාධ කළ බව පිළිගැනීමයි. ආණ්ඩුව පත් වෙලා අනිද්දාට මාස 6යි. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවේ සමස්ත කාලයෙන් 10%ක් ඉවරයි. මේ ගෙවුණු 10% තුල තමන් දුන් පොරොන්දු වලින් 10%ක් බැරි නම් අඩුම ගණනේ 5%ක්වත් ඉටු කර තිබිය යුතුයි. මාස 6ට මෙසේනම් අවුරුදු 5ට කෙසේද කියන ප්‍රශ්නයට උත්තරේ පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ සමත් වුණු ඕනෑම දරුවෙකුට වුණත් විසඳා ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් කියන එකයි මේ පුංචි ඡන්දයට සූදානම් වෙන මේ රටේ ඡන්දදායකයන්ට අපි සිහිපත් කරන්නේ. අද ආණ්ඩුව කරන ඊනියා පුනරුද්ධ පාලනය පවත්වාගෙන යන ඒ සියලුම මහත්
අනතුරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග සරත් පොන්සේකා ජයග්‍රහණය කරවීමට ඉතා පුරෝගාමී දායකත්වයක් සැපෙව්වා. එතකොට ඒ වකවානුවේ මේ ප්‍රශ්නය පැලනගුණේ නැද්ද? මේ අපි එකට වේදිකාවේ ඉන්නේ බටලන්ද වදකාගාරය පිළිබඳ චෝදනා ලැබිච්ච පුද්ගලයා සමග නේද? ඒ ඔක්කොම කරනකොට ඔය අපුල ඔය අපිරියාව දැනුනේ නැත්තේ ඇයි? ඔය වමනේ ආවේ නැත්තේ ඇයි? එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ බටලන්ද වදකාගාරයට සම්බන්ධ කෙනෙක් කියලා හිතුනේ නැද්ද? දැනන් හිටියේ නැද්ද? වදකාගාරවල වද වේදනාව විඳලා මැරිච්ච මිනිස්සුව බයිට් එකට ගන්න එපා. බටලන්දේ වෙච්ච කටයුතු පිළිබඳව සාක්ෂි දෙන්න විශාල පිරිසක් ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඒක ඇතුලේ වද වේදනාව විඳපු අය, දන්න අය, සමහර මත පොලිස් නිලධාරීන් පවා. ඒ සමග තන ඒක ඉස්සරහට තියෙන එකක්. ඒ නිසා ඒක නීතියට අනුව කටයුතු සිද්ධ වෙවි. මේකට මේ විවේචන වර්ග දෙකක් එනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහලා පාර්ශ්වයෙන් කියන එක මඩ ගහන්න හදන එකක්, පලි ගන්න හදන එකක් කියලා. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. අයිබෝවන්. Love to sing and entertain? Well, Sri Lanka Morning Show is on the search for our next singing sensation. ඔබට හොඳින් ගී ගයන්න පුළුවන්. අපට ඒක අහන්න අවශ්‍යයි. If you'd love to share your amazing talents with us and sing your favorite karaoke song, ඔබ කැමතිම කැරෝකි ගීයක් ගායනා කරලා ඔබේ දක්ෂතාවය අපහා බෙදා ගන්න. Sing and Shine with Sri Lanka Morning Show වැඩසටහන යටතේ ඔබේ ගායන හැකියාව ලොවටම විදහා පාලා සංගීත ලෝකේ දිදුලන තරුවක් වෙන්න. මෙන්න අවස්ථාව. join our new segment, Sing and Shine, on Channel 31 Sri Lanka Morning Show. Contact us, srilankamorshow@gmail.com. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment.
Good morning. Delighted to see you all today. I am Professor Tissa Wijeratna, neurologist from Melbourne, your host for Brain Health. Today, I thought I would answer a couple of questions. We had an email from one of our viewers last week about an incident that they had during a weekend dinner event at her place. To cut a long story short, what has occurred was that there was a visiting, let's say, 45-year-old lady who was attending this function, who suddenly lost her ability to speak clearly and developed a facial droop. Last week we talked about lower motor neuron facial palsy and we talked about Bell's palsy. But draw your attention very closely here. Here is a woman who was attending a function, a social event, without having anything wrong with her before, suddenly developing inability to speak or losing clear speech without drinking any alcohol, and facial droop also at the same time. As it happened, the family members have rung ambulance and then patient was taken to the nearest tertiary care hospital. So the email that we had was that part of the family members were questioning why the stroke treatment injection was not given to this particular patient. Obviously, the story was unraveled as a potential ischemic stroke, which we talked about some times back. But to refresh your memory, our brain, the most amazing organ in the body, is supplied by 4 main blood vessels, 2 main blood vessels supplying blood for the front part of the brain and 2 main blood vessels supplying blood to the back part of the brain. Overall, 80% of the circulation to the brain supplied by the 2 main front blood vessels, which are known as internal carotid arteries. You can see from the image on the screen the 2 internal carotid arteries and 2 vertebral arteries, the arteries in the front and arteries in the back. About 85% of the strokes that occur worldwide, which is about 16-15 million strokes per year, about 85% of them are what is known as ischemic strokes. Ischemic strokes means you basically cut off blood supply to a part of the brain supplied by one of those artery branches, and then that part loses its function, or in other words, that part die, and as a result of that you get what is known as an ischemic stroke. About 15% of the strokes occur due to bleeding into the brain, which are known as hemorrhagic strokes. Short term for this is ICH. I am basically displaying an image of an ischemic stroke on the screen. Now, as you can see, in CT scan, this usually appears as a black area of the brain or slightly darker area of the brain, whereas on MRI scan, as you can see, it appears as a white light bulb. However, if you do a CT scan in the context of acute stroke for an hemorrhagic stroke, you would see this in white, as you can see from the screen now. So let's come back to our story. So the question that we have been asked is why this patient was not given a stroke injection. So stroke injection, commonly known as clot buster therapy, is a chemical known as tissue plasminogen activator. There is another tissue plasminogen activator that is genetically engineered, which is known as tenecteplase or TNK, which is also an approved clot dissolving injection. Unfortunately, when an ischemic stroke does occur, only a limited number of patients are eligible to be treated with this particular injection. That is because the clinical trials we have conducted since 1995, well over 10 very well done clinical trials, and ourselves were part of some of those clinical trials as well in Australia, in my hospital and a couple of other hospitals. We have laid down specific criteria that need to be fulfilled or need to be completed
for a particular patient to be eligible to be treated with these medications. You have to realize that when part of the brain is having lack of blood supply due to a blocked blood vessel, when you inject this blood clot dissolving medication, this can cause significant bleeding complications. In fact, the normal numbers that we tell patients are every the 20 ischemic strokes that we treat with this clot buster therapy, whether it is tissue plasminogen activator or TNK, we can send 1 in 8 patients home independently 3 months later. However, 1 in 20 patients we can cause life-threatening bleeding as a result of this particular treatment. So treatment is not bad. Treatment helps ischemic stroke patients to recover faster and recover better with less disability. But not all patients are eligible to be treated with this medication. As you can see, it does cause complications. As I said, 1 in 20 patients can basically die from a hemorrhagic complication. So as you can see, the story that I am trying to say is selecting a particular patient with an ischemic stroke to be treated with a clot buster injection is not an easy, simple decision. The treating doctors have to look at a variety of criteria, the time duration from the stroke, the specific CT scan changes. These days we can do a sophisticated CT scan known as perfusion diffusion scan by injecting a dye, color-coded, computer-mapped specific scan facilities which we have in most Victorian hospitals. And there has to be salvageable areas of brain for us to treat those patients, and then blood pressure, then various blood test results, and the medication that they are taking and not taking. So as you can see, you need a lot of expert input before you decide a particular patient is eligible to be treated with a clot buster injection or not. Same goes with the removal of blood clot by putting a catheter inside. You are very familiar with having angiograms, angioplasty, putting stents in the context of heart. But brain is much more complex than heart. Heart is also complex, but the complexity of the brain is unimaginably high. So again, your treating specialists need to consider whole lot of things before they decide whether a particular patient is ideally suited to be treated with clot buster injections or removal of blood clot or combination of both. So the idea that I was trying to say today is while you may Google about a particular condition or read about the way that we can treat, when it comes to acute stroke treatment, in particular acute ischemic stroke treatment, your treating specialists need to consider a whole lot of criteria before they select you as an eligible patient to be treated. So the idea is none of us as treating specialists or physicians or doctors, none of us want to do any harm to patients that we treat. Obviously we all wanted to do the best that we can do to help you to recover from the illness. So based on these two principles, do no harm, try and help your patients as best as possible. We have to practice what is known as evidence-based medicine. In other words, treatment that has been fully tested in clinical trials, research studies, and then select the best patients for best treatment. This is nothing against a particular patient or nothing against you as the patient. This is trying to do the best as we can based on the science and knowledge that we have. I hope I tried to answer this question as best as I can. One of the other advantage in Australia is if you are not sure, you can always ask questions from your treating team, and we are there to help you, and we are more than happy to answer your questions. That's the sort of usual Australian standard, as you know.
So please feel free to ask similar questions from your treating team, and I'm sure they would explain them in very plain and simple language where you can understand. Please do keep on writing to us and send these questions, and we are very happy to try and answer them as best as we can. So to summarize, acute strokes can be treated in multiple ways, specifically acute ischemic strokes. We can give clot buster therapy, we can give what is known as antiplatelet therapies such as aspirin, clopidogrel type medications. Then we can manage you in a place called stroke unit or stroke unit care, and we can put a catheter into your brain and take blood clots out. This is known as thrombectomy. The science largely established in Australia as one of the global leaders in this treatment, and occasionally you can offer surgical treatment also, but that's in a highly complex, highly selected group, and it is better that these are specifically decided by your own specialist rather than us giving a common platform presentation like this. The stroke is a preventable disease, and majority of acute ischemic strokes can be treated very well if you are in a stroke center in a timely manner. So learn about stroke prevention, and keep sending your questions also. Have a wonderful day, and we'll see you next week. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanayake. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය ආදී සිසුන්ගේ සංගමය සංවිධානය කර ඇති වසරක් පාසා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් මෙල්බර්න්හි පැවැත්වෙන සිංහල සහ දමිළ අලුත් අවුරුද්ද මෙල්බර්න් බක්මහවුලෙල අප්‍රේල් මාස 6 වෙනි ඉරුදින ඩැන්ඩිනොන් ෂෝ ග්‍රවුන්ඩ්හිදී පැවැත්වීමට සංවිධානය කර ඇති මේ අවස්ථාවේ අවුරුදු උත්සවය ගැන කතා බහ කරන්න අද මා සමග එකතු වෙනවා එම සංගමේ ක්‍රියාකාරී සමාජිකයින් දෙදෙනෙකු වන වසන්ත කස්තුරි රත්න සමග නිශාන්ත ෆර්නෑන්ඩෝ. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. වසන්ත මං හිතන්නේ අවුරුද්දකට පස්සේ තමයි මේ මැදිරියට ඇවිල්ලා නැවත වරක් අලුත් අවුරුද්ද ගැන කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මෙවර කොහොමද අලුත් අවුරුද්ද කීවෙනි වතාවටද සහ කොහොමද මේක සංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ මේ පාර? ඔව් ඇත්තටම මේ 29 වතාව අපි දිගටම නොකඩවා පවත්වාගෙන ආපු උත්සවයක් මේක ජාතික උත්සවයක් ඇට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. කොවිඩ් කාලයේ වසර දෙකක් පමණක් අපිට මගහැරුණා ඒක නීතිමය කටයුතු නිසා. ඇත්තටම ගිය අවුරුදු වල වගේම මේ අවුරුද්දෙත් සීලුම අංග ඇතුළත් වෙන ආකාරයට තමයි පෙළගස්වලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි මුලින්ම 9 මාට උදේ 9 මාටයි අර උත්සවය පටන් ගන්නෙ. ඊට පෙර 9 වෙනකොට උදේ 9 වෙනකොට රසවත් කැවිලි මේසයකින් හැමෝටම සහභාගී වෙන්න පුළුවන් විදිහට සකස් කරලා තිනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරන මේ අවස්ථාවේදී මෙල්බර්න් වාසී සියලු දෙනාටම මෙම අපේ කිරිමත් මේසය එහෙම නැත්නම් කැවිලි රස විඳලා සිරිත් පරිදි අපි අවුරුද්දක් සමරනවා කියන ආකාරයෙන් මේක සමරන්න එකතු වෙන්න කියලා. ඉන් පසුව අපගේ 9 මාට ප්‍රධාන වේදිකාවේ උත්සවශ්‍රීයෙන් මේ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. එහිදී විශේෂාංග කීපයක් තියෙනවා. රබන් ගැසීම, ඒකම කිරීතරීම, ඒකම නර්තනයන් සමග තමයි මේ වැඩසටහන ආරම්භ වෙන්නේ.
ඉන් අනතුරු අපි ක්‍රීඩා පිටිට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. එහිදී විශේෂ ආකාරයෙන් ඒ සකස් කරලා තියෙන ක්‍රීඩා තරඟ සඳහා සහභාගී වීමට හැමෝටම අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉන්පසු දහවල් 2 හවස 2 විතර වෙනකොට විශේෂ ආරාධිත මුත්තන් ඇතුළත් අපි කියන ඔෆිෂියල් සෙරමනි කියලා ඒ අවස්ථාවේදී ඒ උත්සවයේ කටයුතු ආරම්භ වෙනවා. එහිදී විශේෂ බලාපොරොත්තුව තමයි මෙරට ඉන්න ඒ විශේෂ ආරාධිත මුත්තන්ට අපගේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් කොහොමද ඔවුන්ගේ අවුරුද්ද සමරන්නේ නැත්නම් ඔවුන්ගේ සම්බන්ධියාව එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ එකමුතුකම මොකද්ද කියන දේ දැන ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් අපි ලබා දීලා තිනවා. ඒක මම හිතනවා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මේ මල්ටිකල්චරල් එකම නැත්නම් බහු වාර්ගික රටක් හැටියට. ඉතින් මේ අවස්ථාවත් අපි ලබා දෙන්න ගමන් අපේ තවත් විශේෂාංක කීපයකින් මේ අවුරුදු උත්සවය පවත්වන බව කියන්න කැමැතියි. හොඳයි වසන්ත. නිශාන්ත ඇතරම වසන්ත දැන් සඳහන් කරා තරඟ මම හිතන්නේ ගිය පාර අපටත් මතකයි තරඟ රාශියක් මේ අවුරුදු උත්සවයේදී අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. මෙවරත් ඒ ආකාරයෙන්ද තරඟ සංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් ඇත්තටම ගිය වසරේ වගේම ඒ ආකාරයෙන්ම තරඟ මම හිතන්නේ ඊටත් වඩා වැඩි කියලා මේ වසරේ ඒ වගේම සංවිධානය වෙලා තියෙනවා. අපේ තරඟ ගත්තම අවුරුදු 5න් 15 සිට අවුරුදු 40ට වැඩි අය දක්වා ඒ කියන්නේ සියලුම වයස් කාණ්ඩයන් ආවරණය වෙන පරිදි අපේ සියලුම තරඟයන් අපි මේ අවුරුද්දේ ඒ වගේම සැලසුම් කරලා තිනවා ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න. මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ගිය අවුරුද්දේ විශේෂයෙන් කඹ ඇඳීම කනාමුට්ටිය බින්දීම මේ වගේ දේවල් වලින් ගොඩාක් කට්ටිය බොහොම සතුටටපත් වුණා. ගොඩාක් පිරිසක් ඒ සඳහා සහභාගී වුණා. එහෙනම් මේ වසරේත් අපි ඒ ආකාරයෙන් මේ තරඟ කිසිම අඩුවකින් තොරව පෙළගස්සලා තිනවා. හැබැයි මේ වසරේ විශේෂත්වය කියන්නේ ගිය අවුරුද්දට වඩා වැඩි වටිනාකමකින් යුත් තෑගි ප්‍රදානය කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒවට. ඒකම නිශාන්ත දැන් වෙළඳ කුටි මම හිතන්නේ ගිය පාරක් තිබුණා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඔව්. ඒවත් ඒ ආකාරයෙන්ම මේ පාර තියෙනවද? ඒ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. වෙළඳ කුටි අපේ මූලික අරමුණ තමයි එතනට එන හැම දිනාටම තමන්ගේ එතනින් ආවට පස්සේ රෑ 9:00 වෙනතුරු වෙන කොහෙවත් නොගින් එතරම් රැඳී සිටීමෙන් තමන්ට අවශ්‍ය කෑම බීම සියලුම තමන් කැමැති පරිදි හැම දෙයක් මෙතනින් ලබා ගැනීම ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේ සූදානම්ෙන් පවතිනවා. ඇත්තටම දැන් මේ වෙනකොටත් බොහෝ කුටි විකිණි අවසන්. තාමත් ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා වෙළඳ කුටි ලබා ගැනීම සඳහා. අපේ විශේෂත්වය තමයි අපි කෑම සඳහා දෙන්න වෙළඳ කුටි අපි එක වර්ගයකින් දෙගොල්ලකට විතරයි දෙන්නේ. මොකද නැත්නම් එතන ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කාටවත් ඒකේ ප්‍රයෝජනක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ හින්දා විශේෂයෙන්ම මේ අවුරුද්දේ ලංකාවේ ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ ෂෝටිස් කම්පැනි එකෙන් ඒගොල්ලොත් මේ අවුරුද්දේ සහභාගී වෙනවා. මම හිතන්නේ මෙහි ඉන්න මෙල්බන් වාසී ගොඩක් දෙනෙකුට ඒකේ බොහොම හොඳ රසයක් විඳ ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒක මම හිතන්නේ ඉතාමත් රසවත් දැනුම් දීමක් වෙනවා අපේ මෙල්බන් ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ඔව්. එතකොට වසන්ත දැන් අපි කතා කරොත් ඉතිරි වැඩ කටයුතු දැන් ඔබ සඳහන් කරා සවස් 2ට ආරාධිත අමුත්තන්ගේ පැමිණීම මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ තමයි මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් ආසාවෙන් ලහි බලාගෙන ඉන්න ආරංචියේ ඉන්නේ. කොහොමද ඊළඟ? ඔව් අතරම හවස 4:00 වෙනකොට අපි සූදානම් කරලා තිනවා සීල මෙල්බන් වාසීන්ට විනෝදවත් වීම පිණිස පෙර පරිදිම ලංකාවේ සංගීත කණ්ඩායමක් සමග ඒ ගීත රසය විඳ ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලැබලා දීලා තිබුණා මේ පෙර. ඉතින් මෙවරත් ඒ වගේම විශිෂ්ට සංගීත කණ්ඩායමක් මෙල්බන් නගරයේ ආශ්‍රිතව ස්ටියුට් සංගීත කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේදී ඒ කාර්ය මනාව ඉටු කිරීමට ඔවුන් සැදී පැහැදී ඉන්නවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ පැමිණිලා මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම රසස් වින්දනය ලබා ගන්න කියලා. ඒකම විශේෂයෙන් ඉන් අනතුරුව තියෙනවා මේ බක්මහවුල සඳහා පැමිණෙන හැමෝටම විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒක තමයි ජයග්‍රාහකයෙක් වීමට අවස්ථාවක්. සිරිත් පරිදි අපි අවුරුදු මම හිතන්නේ 6ක් තිස්සේ අලුත් කාර් රථයක් ලබා දීමට කටයුතු කරා පසුගිය අවුරුදුවල. ඒ වගේම මෙවරත් ප්‍රථම ත්‍යාගයේ වශයෙන් අපේ බක්මහ වාසනා ලොතරැයියේ ප්‍රථම ත්‍යාගයේ වශයෙන් මෙවර SUV රථයක් මිලදී ගැනීමට එහෙම නැත්නම් ජයග්‍රහණය කිරීමට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒකම ඒ දෙවෙනි ත්‍යාගය වශයෙන් $2500ක් වටිනා වීසා කාඩ් පතක් හිමි කර ගැනීමටත් තුන්වෙනි ත්‍යාගයට $1500ක් වටිනා වීසා කාඩ් පතක් ලබා ගැනීමටත් හතරවෙනි ත්‍යාගය $500ක්
වටිනා විසා කාඩ් ලබා ගැනීමටත් ආදී වශයෙන් තවත් තෑගි කීපයක් එහි ඇතුළත්ව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඩොලර් 10ක් වගේ මුදලක් වේදම් කරලා ඔබගේ වාසනාව උදගා බැලීමට මේක කදිම අවස්ථාවක්. බක්මහා උල්ලට ඇවිල්ලා ත්‍යාගයකුත් ලබාගෙන අලුත්ම කාර්යරතයකුත් ලබාගෙන යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් මේ අවස්ථාවේදී හිමි කරලා දීලා තියෙනවා. නිශාන්ත දැන් වසන්ත සඳහන් කරා ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ තියෙන්නේ නිශාන්තට මේ උත්සවයේ තියෙන අවසාන කොටස ගැන කතා කරන්න. ඔව් අවසාන භාගයට යන්න කලින් මං හිතන්නේ වසන්ත මහත්තයාට පොඩි දෙයක් අමතක වුණා. අපි වසන්ත මහත්තයා කිව්වා වගේ අපේ මේ සැරේ සංගීත සන්ධ්‍යාවේ එහෙම නැත්නම් අපේ බක්මහා සන්ධ්‍යාවේ අපි මේ අවස්ථාවේ සූදානම් කරගෙන සිටිනවා ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඉතා ජනප්‍රිය ඉතා තාරුණ්‍යයට ගී කියන ගායකයෙක් අපේ බක්මහා උල්ල රසවත් කිරීමට පැමිණීම සඳහා ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු සියල්ලක්ම ලහිලහිය සූදානම් පවතිනවා. අපි විශ්වාස කරනවා එම තාරුණ්‍යයට මෙල්බර්න් පුරට ඇවිත් අපේ සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන් රස ගන්නවන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මෙල්බර්න් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉතාත්ම රසස්වාදයක් ඒ හරහා ලබා ගන්න හැකි වෙවි කියලා. ඉන්පසු අපේ සංගීත සංදර්ශන අවසානයේ රාත්‍රී 9ට අපේ දර්ශනීය මල්වැඩි සංදර්ශනය මෙවරත් සුපුරුදු ලෙස සංදර්ශනය කිරීමට සියල්ල සූදානම්. අපි මේ මල්වැඩි සංදර්ශනය විනාඩි 10ත් 15ත් අතර කාලයක් ප්‍රදර්ශනය වේවි කියා බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා. ඒත් එක්කම මම මේ අවස්ථාවේ සියලුම අපේ සහභාගී වෙන නරඹන්නන්ගේ ඉතාමත්ම ආදරෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ දිනේදී ඉතාමත්ම සෙනග 10000කට වඩා පිරිසක් සහභාගී වෙන හේයින් අපගේ සියලුම කටයුතු වලට සහාය දක්වමින් අපේ එතන සිටින සියලුම අපේ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට සහ මඟ පෙන්වන්නට අවනත වෙමින් තමන්ගේ වාහන නිසි පරිදි ඒ ස්ථානවල පාක් කරන ලෙසත් අනිත් සියලුම දෙන අවවාදයන්ට පිළිපදින ලෙසත් ඊටම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. තියෙන ස්ථානය ඩැන්ඩියන් ෂෝ ග්‍රවුන්ඩ් තියෙන්නේ අප්‍රේල් 6 වෙනිදා උදේ 9 සිට සුපුරුදු පරිදි මේ වසරේත් අපි උදේ 9ට සියලු කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මම මෙතන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා මෝර්නින් ෂෝ අනුග්‍රහයෙන් channel 31 වල මෙම අපේ බක්මහා උළෙල උදේ 9 සිට හවස 4 දක්වා channel 31 වල සම්පූර්ණයෙන්ම සජීව ලෙස පෙන්වනවා. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා මෝර්නින් ෂෝ අනුග්‍රහයෙන් උදේ 9 සිට රෑ 9 දක්වා අපේ ක්‍රීඩා භූමිය තුල සජීවව හැම දර්ශනයක්ම පෙන්වන්න ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු සිටිනවා. හොඳයි වසන්ත නිශාන්ත අද දවසේ ඇවිල්ලා මෙල්බර්න්හි පැවැත්වෙන ඉතාමත් අති උත්කර්ෂවත් අවුරුදු උත්සවය ගැන අපේ මෙල්බර්න් ප්‍රේක්ෂකයන් දැනුවත් කිරීම ගැන මම ඔබ දෙදෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි වැඩසටහන අවසන් කිරීමට ප්‍රථම අපේ ප්‍රතිගුණ සැලකීමක් හැටියට නිතරම අපිට නිතරම මාධ්‍යන අනුග්‍රහ කරන මේ channel 31 එමෙත morning show ආයතනයත් සහ මේ සඳහා කටයුතු කරන නිමල් ඒකම සුජීතා ඔබ දෙවලටත් අපිට පෙර වගේම මෙවරත් මේ ලබා දෙන සහයෝගයට අපගේ සංගමයේ හැටියට ලංකා ජර්මන් කානුක අභ්‍යාස ආයතනයේ සීලම සමාජිකයන් වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී අපේ කෘතඥපූර්ව ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පළ කර සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. There's a fool such as I. Pardon me if I'm sentimental when we say goodbye. Don't be angry with me should I cry. When you're gone, yes I'll dream a little dream as years go by. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I am. Oh, will you taught me how to love, and now you say that we are true. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then there's a fool such as I. Now and then
are true. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I. There's no better place on earth than you. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah, I pray for you, Sri Lanka. My hopes on you.